Hi, welcome back. We'll see one small informative video about some of the electric hazards. Okay. I hope you are able to see this. Sir. Sir. Hello. Hello. Sir. Chapandi? Can you hear me, sir? Yes, I'm able to hear you. Okay. Sorry to disturb you. My name is Orlando Matumona. It is my first class. I think like I'm already late because of the class. So I got the book today. I don't know if you after, so you can share me your WhatsApp for me get some point that I didn't get in the class, the last classes. Yeah, I hope so. So you can help me about that. This is the sorry, I didn't got your name. What is your Orlando, name? Orlando. My name is Orlando. Orlando. Where you are from? I'm from Angola. You're from Angola. Yes. Okay. Yeah. This is an. I mean, we are discussing in the second topic in this certification program. So In the second book. paper. Yes, the second paper in the sense in this total 8 papers will be there, and one project work. Out of the 8 papers, we have completed the first paper, which is safety management systems. We have completed the first paper, and we are Okay, sir. discussing paper safety engineering one. In this also, we are already discussed a couple of topics, and today we are discussing about electric hazards. In this electric hazards also, we have completed first class. We are in second class. Okay. Don't worry, we will have a couple of revisions on all the papers. You will be cleared all your doubts, as well as we will cover all the syllabus. At least minimum 2 to 3 revisions will be there. You will get the complete material from the institute. I'll share with the institute. They will provide you all the presentations with you. Okay. All right, so no problem. Thank you so much. Yeah, thank you. This video is a classic example for the all the types of electric hazards. See how this guy is cutting the cable, cutting the wood piece.
Cable management. We should not pull the cable with the cable. We should be holding on the plug and we have to take it out. Okay. We'll see the remaining video next class. Okay. It is another 4 or 5 minutes are there. Okay. Now in that we have seen the couple of hazards. I mean, electric damaged cable, working with electricity or overloaded cables, and pulling out the cables from the sockets by from the distance. Also, we have seen overhead electric hazards. These are the couple of hazards which will electricity is having. Okay. After the presentation, we'll see the remaining video.
Yeah, in the previous slide, we are discussing about the distances in various electricity. Now we'll see some of the safety measures, okay, for the electric work. What are the measures we have to take for the safety? If you see here, general safety, a proper earthing and also double earthing. For the earthing of big transformers up to zero point 0.5 milliohms, they used to give the double earthing to safeguard the equipment. If one get failure or others get given a support. Then if you see other safety precautions, use of approved insulated tools, rubber mats and also shock-proof gloves and also boots and also testers and also fuse pullers and also tong, which is used for the rescue of the people, a discharge rod, safety belt and also hand lamp, wooden or insulated ladder and also not wearing metal ring and also chains. These are the some of the tools which we supposed to be used while handling with the electricity. And also switches on a live line, fused switches and also air current breakers should be used, and avoid temporary wiring and avoid hurry and also chance taking, avoid left hand touching. Left hand touching also one of the technique, because why we are telling left hand touching, our heart is which is in left side of our body, there will be a chance of electric shock when you are touching with left hand, the current will passes through the heart, so there the chance of the effect is very high compared with the other side. That's why we should suggest that avoid left hand, అంటే ఎడం చేత్తో ఏదన్నా టూల్స్ ని పట్టుకోవడం అవాయిడ్ చేయాలి. దెన్ ఎంప్లాయీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఆల్సో ట్రైన్డ్ ఎలక్ట్రీషియన్, ఎవరైతే మనకి ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో మెయింటెనెన్స్ లో కానీ లేదంటే డిపార్ట్మెంట్ లో బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ గురించి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. అండ్ లో వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ హజార్డస్ ఏరియాస్, 24 volts ఆర్ 110 DC, ఎక్కడైతే మనకి హజార్డస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ మనము లో వోల్టేజ్ ఉన్న వాటిని యూజ్ చేయాలి. దెన్ గుడ్ ఇన్సులేటెడ్ అండ్ ఆల్సో టెస్టెడ్ వైరింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద కేబుల్స్ ఆర్ వైర్స్ విచ్ వర్ యూజింగ్, they must be tested and also insulated. Then isolation of machine or equipment before use. It is nothing but లోటో. ఎప్పుడైతే మనము ఒక ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర పనిచేస్తున్నామో, ఒక మిషన్ దగ్గర పనిచేస్తున్నామో, దేర్ the machine or equipment must be isolated. Then work permit system as per the IS 5216 1969 and also follows the IS of the electric work. ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఎలక్ట్రిక్ వర్క్స్ పనిచేస్తున్నామో దేర్ ద పర్మిట్ is requirement as per the 5216. Then safety tags and also Sir, safety here I have one question, sir. notices. Excuse me. Please. Sir, this work permit, whatever we are saying, for that also color coding will be there, sir. Work permit. Like let's say work permit, electrical work permit should For be the- in this color paper, like that something, sir. No, there is no specific color coding for the permits. It is up to the organization for the easy identification. They are maintaining as an internal standards are good. There is no specific requirement for the color coding of Electrical permits are depending on voltage, na sir? Like high tension and Sorry? extension. అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? This permit only depending on the voltage ranges, sir. Like కట్ అవుతుంది. this permit depending on the voltage range, na sir? No. It is not depending on voltage. It is about the whenever you are interacting with any electricity, you have to use the permit. It is not about low voltage or high voltage. Like electrical permits are we will using an organization where high tension and low tension areas. We will permit ensure the high tension. We measure that, take critical precautions in this work.
No, that is your internal practice. If you refer IS 5216, there will not be any differentiation about huh, low voltage and high voltage. The permit is common for Okay. everything. How you will define it is low voltage, high voltage? It will not be any differentiation. It is about the only whenever you are interacting with any electrical equipment or high voltage or low voltage, there you have to follow the precautions and you have to follow the permit. Okay, sir. Okay. Yeah. सर जैसे कि टूल्स यूज करते हैं तो उसमें भी वर्क परमिट होना चाहिए क्या सर? हाँ 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 अरुण, आपका आपका क्वेश्चन मैं सुना ही नहीं है प्रॉपरली, और एक बार पूछ लीजिएगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो टूल्स यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक, वो भी तो उसमें भी तो इलेक्ट्रिक होता है, तो उसके लिए भी परमिट होना चाहिए क्या सर? नहीं, टूल्स के लिए नहीं। whenever you are interacting with the live supply or whenever you are doing any maintenance on specific equipment where there will be a chance of uh, electricity which will comes in, or there will be a chance of activation of equipment directly there only. For example, you are using ampere meter, उसके लिए परमिट नहीं चाहिए। जो भी जैसा इक्विपमेंट कि में जो सर आने के लिए चांसेस होता है, जो भी इक्विपमेंट एक्सीडेंटली ऑन होने के लिए चांस है, और जो भी इक्विपमेंट डायरेक्टली अपना पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, उसमें आप इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए हमको परमिट लिखना जरूरत है। जैसा कि सर पीडीबी यू आर स्पीकिंग इन म्यूट अरुण, म्यूट निकल के बात कर लीजिए। ओके सर कांट एक काम कर लीजिए, आप इसमें चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल दीजिएगा। ओके Okay. Then safety tags and safety warning notices. The safety tags and safety warning notices will be one of the uh, practice to notify the specific danger of the equipment or to communicate the specific condition of the equipment. So we used to put the safety tags, machine is under maintenance. We used to put the warning sign stating that work under progress, you should not come. Or we used to put the safety tags saying that lotto tag, you should not start it because the machine is kept under lotto. Until unless we are removing this, you should not be switch on. Then use of a machine equipment within their limits, no overloading. Like we have seen in the video, he is using that extension cable cord, he has overloaded it because of the more current which is drawing from that cable, it is getting heated up. So we should not overload any equipment. And the placement of oil type transformers outdoor. So whatever the transformers which they're doing oil type, they used to keep it in outside. And auxiliary rooms, battery rooms and control rooms to be separated. Any such kind of rooms, control rooms or battery rooms or auxiliary rooms, it should have a separation and two exit in each electric room. This two exit also, it is one of the legal requirement to escape in case of any arc flash happens or any major explosion happens in the panels or short circuit happens. To escape from the specific area, these two exits also should be required. And also switch gear of supply company should be separated from that the consumer by the fireproof wall. This is also one of the safety factor we have to follow. Wherever we have a switch gear supply, it should be separated from the consumers with a firewall so that we can avoid any accidents. Then generators and motors with a fireproof door automatically activated by the fire detectors. Wherever you are using, if you see generators and all, mostly they used to keep open, or it will have in only single shutter or one side open. But some of the companies, they used to keep these generators in a closed area. There it should have an automatic fire detection system, and also ready CO2 type and other fire extinguishers. Then double communication system
critical areas. Double communication in the sense where you are able to communicate both the sides. So press button systems will be there. Whenever people are in emergency exits, there they used to put this the press and talk. So what will happen? You can able to communicate from the both the sides. Then clear approach available for the firefighting squad. సో క్లియర్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే మనకి ఈ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటికి క్లియర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి. డిస్టెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ అబ్స్ట్రక్షన్స్. దెన్ ఫ్లేమ్ అండ్ షాక్ డిటెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో సెంటర్ ఫైర్ అనౌన్సియేషన్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఫర్ ది ఫైర్ సేఫ్టీ. ఇది వచ్చేసి మనము ఫైర్ అలార్మ్ సిస్టము, తర్వాత పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అంటారు, పిఏ సిస్టమ్ అంటారు. సో ఇన్ కేస్ ఏది ఏమన్నా ఫైర్ అయినప్పుడు వీ షుడ్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ప్లాంట్. దెన్ డీజిల్ పంప్ సెట్ ఫర్ రిక్వైర్డ్ ఫైర్ వాటర్ ప్రెషర్. ఇన్ కేస్ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ డీజిల్ పంప్ టు హ్యాండిల్ ది ఫైర్. Then good housekeeping, including a well maintenance of all electrical installations. We should do proper housekeeping in all the areas wherever there will be a chance of this accumulation of dust and also all this materials waste which they are dumping. It should be cleared. Then adequate working space and also means of access around the each apparatus. ఇది మనము ప్లాంట్ డిజైన్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. మినిమము మనకి అట్లీస్ట్ 1 మీటర్ space should be there in and around the equipments for the better handling. Then first aid box and respiratory equipment should be ready and also trained for the artificial respiration to save the life from the shock. So ఎవరికైతే ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ అనేది ఉండాలి, దాంతో పాటుగా సిపిఆర్ గురించి ట్రైనింగ్ అనేది చేసి ఉండాలి, సో దట్ వీ కెన్ డూ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీతింగ్ టు సేవ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది పర్సన్. Then prevent higher humidity and also temperature near the electric installations. Work with the full protection in the rainy. This is also one of the factor. If this humidity is there, there will be a chance of conductivity, high chance of electric shock. Then use of flame proof and explosion proof equipment in the flammable or explosive areas. So ekkadaithe manaki ఫ్లేమబుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది, లేదంటే ఎక్కడైతే మనకి అటువంటి లీకేజెస్, ఫ్లేమబుల్ గ్యాసెస్ కానీ ఫ్యూమ్స్ కానీ మిస్ట్ కానీ లీకేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో అక్కడ మనము ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లేమ్ ప్రూఫ్ ఫిట్టింగ్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. అర్థింగ్ అండ్ బాండింగ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ క్యారింగ్ పైప్ లైన్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ నెసెసరీ. సో ఇక్కడ మనము ప్రాపర్ ఎర్థింగ్ అనేది ఎక్కడైతే మనకి పైప్ లైన్స్ లేదంటే బాండింగ్ అంటాము, స్టాటిక్ జంపర్స్ అంటాం, ఇవన్నీ కూడాను ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. Now we'll see some type of protections, capacity wise protections are conductors. If you see this protections, we can see conductors and conduits, conductors in flexible metallic tubing, conductors in metal trunking, and also conductors with metal sheeting, and cable in trench. These are the some of the ways we can protect our cables. We see all the operators and conductors should be a sufficient size and strength, and they should be covered with insulating material and also placed or enclosed to prevent the danger. సో అంటే ఏంటంటే ఎక్కువైతే మనము ఎక్కడైతే కేబుల్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నామో ప్రాపర్ సైజ్ అండ్ స్ట్రెంత్ ఉండాలి, దాంతో పాటుగా ప్రాపర్గా ఇన్సులేషన్ చేసి ఉండాలి, దాంతో పాటుగా ప్రాపర్ పొజిషన్లో వాటిని ఫిక్స్ చేయాలి. కండక్టర్స్ ఇన్ కండ్యూట్ అంటే ఏంటంటే లోపల కండ్యూట్స్ లోపల ఉండడం, ఇన్సులేషన్ లోపల ఉండడం. కండక్టర్స్ ఇన్ ఫ్లెక్సిబుల్ మెటాలిక్ ట్యూబింగ్, కొన్ని కండక్టర్స్ మనము మెటాలిక్ ట్యూబ్స్ లో పెడుతూ ఉంటాము. దెన్ కండక్టర్స్ ఇన్ మెటల్ ట్రంకింగ్ అండ్ కండక్టర్స్ ఇన్ మెటల్ షీటింగ్, బస్ బార్స్ ఇవన్నీ అంటూ ఉంటారు. కండక్టర్ కేబుల్స్ ఇన్ ట్రెంచ్, కొన్నిసార్లు మనం ఎక్కడైతే మనకి అలవెన్స్ లేదో అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్లాంట్ కండిషన్ we used to run these cables through trench also. Then overload and short circuit protection. How we can protect from overload and also short circuit? One is uses relay and circuit breakers. So ilantivi rendu conditions unnai. By using fuses and also circuit breakers, we can protect from overloading and also short circuit. And these should be a sufficient braking capacity to operate safety at short circuit currents,
Arcing or scattering of hot metals of fuses may be prevented using improved fuses of a cartridge or a other type of having special arrangements for extension of arc at reduced current values. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫ్యూజెస్ అంటే చిన్నప్పుడు ఊర్లో మనం చూస్తుంటే థిన్ వైర్ అనేది రెండు కండక్టర్స్ మధ్యలో వేస్తూ ఉంటారు సో దట్ యూ విల్ గెట్ సప్లై. సో ఇట్ ఇస్ కీప్ ఆన్ ట్రిప్పింగ్, దే యూస్ టు పుట్ ద బిగ్గర్ థిన్నర్ వైర్. ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ సన్నది పల్చగా ఉన్నది పెడతారు, ఎప్పుడైతే ట్రిప్ అవుతూ ఉంటుందో ఓవర్లోడ్ అయ్యి అరే ఇది పొదుగులు ట్రిప్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈసారి బాగా దప్పంగా ఉన్న వైర్ పెడతారు, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో వీ షుడ్ చూస్ ప్రాపర్ ఆర్ సూటబుల్ ఫ్యూజెస్ based on our condition. Now we'll see a few examples of this circuit breakers. One is ELCB, one of the famous earth leakage circuit breaker, where it is not practicable to obtain a low impedance or where the protection afforded by the overcurrent fuses, the circuit breakers along with earth and conductor is not adequate. The leakage protection can be achieved. So ekkadaithe manaki where it is not practicable to obtain low impedance or where the protection afforded by the overcurrent fuses and circuit breakers along with the earth, మనం దాన్ని ఎక్కడైతే ప్రాపర్గా ప్రొటెక్షన్ చేయలేమో there we can use this breakers. One is voltage operated earth leakage circuit breakers, differential current circuit breakers, combined voltage operated and also differential current circuit breakers. అంటే ఇన్ని రకాల బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ వోల్టేజ్ ఆపరేటెడ్, అంటే ఎక్కడైతే వోల్టేజ్ మనకి ఎక్కువగా ఫ్లో అవుతుందో, మెయిన్ రేటెడ్ వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువ ఎక్కడైతే మనకి వెళ్తుందో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సర్క్యూట్ విల్ గెట్ ఓపెన్. దెన్ డిఫరెన్షియల్ కరెంట్, సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎంత కరెంట్ అయితే పోయిందో రిటర్న్ అంత కరెంట్ మనకు రాకపోతే దెన్ ద సర్క్యూట్ గెట్ ఓపెన్. దెన్ కంబైన్డ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, వోల్టేజ్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నా కరెంట్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నా ఈ సర్క్యూట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. For example, just a person in the touch with a faulty equipment having electric charge on his body. A supply lossly through ELCB switch box is get involved. Whenever the return current is coming through ELCB, if any excess current which is flowing, immediately this breaker will open the circuit so that no supply will be there. That is the breakers how it will work. One is depend on voltage, other is depend on current. థర్డ్ వన్ డిపెండ్ ఆన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఏదైనా రేటెడ్ దానికంటే డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద సర్క్యూట్. ఓపెన్ ద సర్క్యూట్ ఇన్ ద సెన్స్ నో సప్లై. దెన్ నో లోడ్ ప్రొటెక్షన్. దిస్ నో లోడ్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ ఓవర్ కరెంట్ కండిషన్ ఈజ్ జనరల్లీ నోన్ యాజ్ ఓవర్లోడ్ కండిషన్, ఓవర్ కరెంట్ కండిషన్. It should be protected by equipment which will operate at excess or more than rated current and stop the supply. ఎప్పుడైతే రేటెడ్ కరెంట్ కంటే, సో ఒక ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఒక 10 milliamperes కరెంట్ అనేది తీసుకోవాలి, దానికంటే ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్ ది సర్క్యూట్. సిమిలర్లీ a low current or low voltage condition is said to be a no load condition. It is also needed to be protected. For example, a simple running of an electric motor without rotating the pump and or generator or a machine shop which is known as no load. ఏమవుతుందంటే the motor will be running but pump is not working. In the sense there is no load on that motor, that also to be protected. Otherwise what will happen, it is keep on running, it will get heated, it will get damaged. No load condition also we should protect. Whenever there is no load, automatically it will open up the circuit so that the motor will get switch off. Therefore they should be protected by the following measures. How you can protect? One is employ trained electricians and give them full information about the possibilities of arcing and from the fuses. So ఎలా మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము అంటే ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడాను we have to train them what are the possibilities, అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిలియర్స్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాన్ని మనం చేస్తాము. అండ్ ఫ్యూచర్స్ నుంచి ఎటువంటి ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అదొకటి చెప్తాము. దెన్ హ్యాండిల్స్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆర్ ఫ్యూజ్ బాక్స్ షుడ్ బి ఇన్సులేటెడ్, లెదర్ ఆర్ హ్యాండ్ గ్లౌస్ అప్ టు ది ఎల్బో షుడ్ బి గివెన్ టు ది వర్కర్స్. సో హ్యాండిల్ ఆఫ్ స్విచెస్ ఆర్ ఫ్యూజ్ బాక్సెస్ షుడ్ బి ఇన్సులేటెడ్. ఏవైతే మనము స్విచెస్ కానీ ఫ్యూజ్ బాక్సెస్ ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నామో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్సులేటెడ్.
And also we should use proper gloves up to the elbow for the protecting the shock. Then no load protection and also protection against accidental contact are also necessary. ఎప్పుడైతే మనకి లోడ్ అనేది మోటార్స్ మీద లేదో దాంతో పాటుగా యాక్సిడెంటల్ కాంటాక్ట్. At no load and no more current is desired, therefore low current rated fuses are to be selected. అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి లోడ్ లేదో అక్కడ లో కరెంట్ రేటెడ్ ఫ్యూజెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ గెట్ ట్రిప్డ్. Then fuse box cover should be have a small apparatus to introduce on the end of the voltage tester to ensure that the contacts are live or not. And the box should be a flash proof cover, should be such that it is opened, it will be stop the current. Whenever you open that box cover, it should be a flash proof. Whenever you opens it, it should automatically open up the circuit so that the supply will be stopped. And there are a couple of standards for earthing. Indian standard 3043 and also SP30, the National Electric Code also will be talking about this 3043, I mean earthing. So Indian standard ఒకటి electric code ఒకటి ఈ రెండు మనకి earthing గురించి డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. You can refer. The purpose of earthing is to protect the equipment from the danger to the life or risk of the fire due to the leakage current through the metal and through the person in the contact. What is the purpose of earthing? To protect the equipment from the danger to the life or risk of a fire due to the leakage of current, which is through the metal, and sometimes it will passing through the person contact as well. Another practice we can do is a lockout and tagout. Whenever you are working in any equipment or you are doing any maintenance or you are doing any installation, you are doing any corrections or you are doing any repair, we used to follow this lockout and tagout practice. So the lockout and tagout are generally industrial practices indicating a warning that the equipment or machine so locked or tagged out shall not be used till the lock or notice is removed. అంటే ఏంటంటే ఈ లాకౌట్ ట్యాగౌట్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ ఎక్విప్మెంట్, ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఎక్విప్మెంట్ మీద పని చేస్తున్నారో ఆ ఎక్విప్మెంట్కి సంబంధించిన ఎనర్జీస్ అంటే ఎన్ని రకాలైతే ఎనర్జీస్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడాను ఐసోలేట్ చేసి వాటికి తాళం తర్వాత ట్యాగ్ వేస్తారు. సో ట్యాగ్లో ఏముంటుందంటే ఎవరైతే ట్యాగ్ అంటే లాక్ వేసారో వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్ అనేది ఉంటుంది. సో వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే సో వన్స్ అ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ లాక్డ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ equipment. The lockout means making the equipment or machine inoperative or power isolated so that it cannot be started or used. సింపుల్గా ఏంటంటే లాకౌట్ ఏంటంటే ఆ మెషిన్ని పని చేయకుండా చేయడం. A locked label or notice of lockout indicates that this equipment or machine is a faulty, under repair or maintenance and it is locked for the purpose of not using it till this lock or notice exists. ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ లాకౌట్ ట్యాగౌట్ వేసినామో దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ మిషన్కి ఏదన్నా ఫాల్ట్ ఉందని లేదా మిషన్ రిపేర్లో లేదంటే మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నామని లేదా ఆ మిషన్ మనము ఆపరేట్ చేయకూడదని. ఎప్పటి వరకు ఆ ట్యాగౌట్ తర్వాత ట్యాగ్ ఆ లాక్ ఉన్నంత వరకు ఆ మిషన్ని ఆపరేట్ చేయకూడదని అర్థం. నౌ విల్ సీ అ ప్రొసీజర్ ఎట్లా మనము ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇది కూడాను డిఫర్ ఫ్రమ్ ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీ నుంచి కంపెనీకి మారుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్. We will see how we can do a lockout tagout. Before locking or tagging, inform the concerned operators and users that the line, switch or valve or equipment will be isolated or de-energized and give them time to complete or stop their activity or their work. So ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అనే కాదు, ఎనీ ఎక్విప్మెంట్ వాల్వ్ కానీ స్విచ్ కానీ ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ మీరు లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే దాన్ని ఇంటరాక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏమన్నా దాని మీద పని చేస్తుంటే ఆ పని కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. దెన్ ప్లాన్ ద షట్ డౌన్ అండ్ మేక్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్. సో వన్స్ యూ ఇన్ఫార్మ్డ్,
Once they have stopped the machine, then stop the machine, then switch off the supply, then insert the lock and attach tagging. ఎప్పుడైతే మనము సప్లై స్టాప్ చేసామో దానికి లాక్ వేసేసి then we will put a tag. Then test that the isolation is positive as per the expectations. సో ఎప్పుడైతే మీరు ట్యాగ్ లాక్ వేసారో మీరు వేసింది కరెక్టేనా కాదా. సో ఒక్కోసారి మనకి దెర్ విల్ బి a ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్. ఒకదానికి వేపి ఇంకొక దానికి వేస్తూ ఉంటారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ ఎక్విప్మెంట్ maybe we would have done other equipment. So that chances will be there. We have to cross check whether I have done LOTO for the specific equipment where I am going to work. Then when repair or maintenance work is over, open the locking and tagging and again inform to the concerned people that locking or tagging is removed and they can work as usual. So first we are informing to the affected people, then we are isolating all the energies which are there, then we are applying lockout and tag out, then we are testing it whether we have done proper mission or specific equipment, then we are performing our maintenance activity or whichever the activity we want to do on that, then we are informing to the concerned people stating that Rababa, our work has been completed, now you can proceed your activity or you can run the mission. This is a simple LOTO procedure we can practice. Sir, I'm Sundar here. Sorry for interruptions. No problem, please. Yeah, actually, this lockout, tag out after completion, we can add one more TO also, right? Try out. Try out or test out? Try out. Try out whether we have done fully for the lock and tag. So by verifying physically for the energizing equipment or the supply of the equipment can be done by applying to. That means try out, right? That's where the point number 4 is talking about. Yeah, You yeah. can say So the recent test out. updation, this lockout also add up with that test out and try out, right? That is what I am trying to say you. Whether we can Yeah, add up here that is also. true, that it has to be done. That's why the point number 4 is talking about whenever you Yeah. have done a LOTO, you have to test it. Otherwise, there will be a chance of Correct. you will be, putting the LOTO for X mission and you are working on Y mission. Definitely the Y mission somebody else will start, then leads to an accident. So definitely, whenever you are done a LOTO, it has to be tested. Even I have seen Yeah. some of the companies, they will have a LOTO team, dedicated LOTO team, and they used to put the LOTO audit. So what they do is, whenever maintenance person done a LOTO, they will send a mail. They will create one group mail ID also. They will send a mail that so and so area we have done a LOTO. Whoever is available. So how they will take? They will take from all the departments. 10-15 member team will be there. In various areas, they used to keep this LOTO spot audit survey forms also. Whoever is close by, they will accept that mail stating that okay, I am area, I will go and do the audit. Then they will take that LOTO spot audit form and they will go and verify that okay, whether he has done Yeah. properly or not. Execute the activity. So that here what will happen, third person will be verifying it. That is also one of the effective method we can implement this LOTO. Yeah, sir. One more, this lock, how many numbers can we implement to for the safe to work with the like energized equipment, sir? Sorry.